Chuki nichukie, lakini urembos niachie. Hey guys, leo guess what? Leo my sister ananipeleka out. Tuna mahali kukula, ameniambia guys it's a Friday. Tunataka chill kidogo juu it has been hectic. Mimi mwenyewe niko na exam. Na yeye ameshinda indoors akifanya job 1 2 3. So we were like let's go. Mom naye amesema she's feeling tired, jana ametoka home. So she's like asifeel poa. Mimi na sisi tukasema warembos wajitreat. There's no tutashinda tu kwa nyumba tujiue, no. So guys, follow us. Tuende tuonyeshe kwenye tunaenda. Nani na guess kwenye tunapelekwa? Guessini tunakula. It's kuku guys, chickenin, please chilled. Mguess yo chickenin ya wapi? Mguess, please guys. So guys, come along, muone. And let's enjoy. Nika Friday tu, nika weekend kanaanza. By day actually nenda coast. Besties, we took a bike from our rented house to Thika Superhighway, where we took a matatu to take us to Thika town. Kenya actually is a beautiful country indeed. I always enjoy watching the amazing roads to the green serenity of the vegetation, besties. Like, I just feel a certain vibe when I can go counting cars and also being like, I would wish to have a certain type of a car when I see them, besties. Comment down below and tell me whether you actually do the same as I do. And I was like, let me just take this cute video for you. Finally, we arrived, so my sister went to the washroom as I waited patiently for my order to be ready, like for our orders to be ready. It took around 3 to 5 minutes and I was like, why don't I show you around how it is and everything. I took a bucket of chicken that costed 1,700, that's around $17. Yep. She was so excited and I felt relieved since I had promised my sassy sister that I was to take her for a refreshment where we would only eat and laugh to funny moments in our lives. Zilikuwa saa, siku, hata mwezi, maisha magumu yalinikatisha tamaa. Maisha ikawa ngumu, nikajiona sina thamani, nikakata tamaa, nikajilaumu. Stressy every day, nikajichukia. Guys, shamaliza as you can see. We are done. Vitu zetu tumeshaziweka hapa. So now tunaenda super because your girl anaenda Mombasa kesho na mimi lazima nibebe snacks. Sipendi kununua kwa barabara, it's kind of expensive honestly. Kwa hizo ninuanga tunasimama. You guys mnajua zinakuwa expensive. So I prefer mimi kujibebea snacks mapema. Then after that tunaenda chemist ninunue dawa fulani. Then tuende home. So thank you sweetheart. Thank you my dear. You're welcome. Aki, firstborns, please take your verse. It's your responsibility. But definitely Aki will tunasema thank you. Shout out to every nini firstborn mwenye anaangalianga watoto wao wengine. You guys are the best. Thank you. I love you so much my dear. Tunajua hivyo. Oh, exactly. Mimi mko hapa behind the camera. So guys, turus. Nikakonde ana. God amekuwa there for me. Mami amekuwa there for me. Daddy amekuwa there for me. Tunakaa poa. Malipo coffee time. And 159 bob. And love. Wow. Fiti. Wow. Tafutani. Nani pasta?
Nafaa kuchukua tu pia. Simchukua ama ni nini? Okay, I don't know. Tunazipa tu. Tutafute. This Okay. This is cheaper. This is 160 pesa mingi. Haipa nini ngapi difference ni? Baby girl. Mpaka kuna kwanga na ati za kuwekanga kama Umenyamaza. tunue bika. I don't know, why am I feeling confused? Me pia. Na feel shit. Kwa nini? Hata unajua nasema hivyo juu ya nini Yvonne? Yvonne si tui. Coconut milk ni gani? Ndio hii. Ndio hizi. Tuchukue gani? Kuna ya 279, I don't know. Need coconut cream. Inaitwa coconut milk. Ni hata mimi ndio hii kidogo. Hizi ni tui. Hizi ni tui. Sasa tuchukue. Unajua ni kando kitoa Si tuko na fridge. kwa na fridge. That's the best thing about it. Nimebeba nikasema nikazitoa na mgongo. Au kanito kinyana kwa. Pigwa dari huo. So meregea hizo tushamaliza ya heading home. Wewe na giza. But traffic uri hapa tutapata matatu na hapa si gari zitakuja tuende. Besties, it's exactly 1:15 on Sunday and I was editing the video that I'm supposed to upload actually, and I was like, there is no like ile ya kumalizia, so I just decided to just take this video and say thank you for going through with us the whole date with my sister. I appreciate so much. If you enjoyed that kind of content, kindly do subscribe, like, share and comment. And as I was taking some githeri over here. This is my diary. Things are everywhere here. Wow, I just feel so tired, yani. I just want to finish up since I'm supposed to upload the video around tomorrow at 11 on Sunday. Yapo, I have nothing much. Just saying thank you and adios.